საშინაო სკოლის გაკვეთილებს წარმოგიდგენთ კომპანია Silknet. Hello, my dear friends. So, today is the second part of our lesson, the second part of Unit 1. დღეს მეორე ნაწილს გავივლით პირველი გაკვეთილის of the first unit or the Unit 1. It will be about was and where. Was and where. Was არის ბავშვებო იყო, ოღონდ ის რაც არის იმასთან რაც არის ერთი, მხოლოდ ერთი. ერთი რა? მაგალითად, მე ხომ ერთი ვარ. ხო და დააკვირდით სად ჩავწერ? I, მე, I. აი აქ. ერთი გოგონა, one girl, maybe Lulu, our friend Lulu. She, or maybe Lulu or Molly, or maybe their teacher Miss Carrie. Also was we use with one boy or one man. Ერთ კაცთან ან ერთ ბიჭთან. He. For example, Max or Alfie. And was we also use with was ასევე ვიყენებთ ის რაც ბავშვებო უსულოა. აი წარმოიდგინეთ რა არის უსულო? წიგნი, book or pen, კალამი, ის ხომ უსულოა. თუმცა შეიძლება ასევე გამოვიყენოთ ცხოველებთან, მწერებთან, ყვავილებთან. Was გამოიყენება ასევე it-თან. აი წარმოიდგინეთ რომ იყოს წიგნი. Book was, flower was, a cat was. ანუ კატა იყო, a cat was. წიგნი იყო, a book was. ოღონდ ბავშვო, აქ როდესაც არის ლაპარაკი ერთზე. Where we use with many, with many boys or many girls. For example, girls. ან შეგვიძლია გამოვიყენოთ we. We-სთან ერთად. Boys. ან მაგალითად they. They ხომ იცით უკვე ბევრია, ისინი. We, ჩვენ, ასევე ბევრი. And where we also use with you. You ინგლისურ ენაში გამოიყენება როგორც თქვენთან, ასევე შენთან. ამიტომ ცალ-ცალკე რომ არ იყოს, ცალკე was-თან, ცალკე where-თან, use გამოიყენებენ მხოლოდ where-თან. შევთანხმდით? We use was with she, ერთ გოგონასთან ან ერთ ქალთან. He, ერთ ბიჭთან და ერთ კაცთან. ბევრი არა ბავშვებო. It, უსულო საგანთან, for example, book, or ცხოველთან with animal, for example, cat, a cat. ან შეიძლება გამოვიყენოთ კიდე ის რაც არ ითვლება. For example, snow, white snow, თეთრი თოვლი. თეთრი თოვლები ხომ არ იქნება სწორი. ამიტომ გამოვიყენებთ აუცილებლად was. Snow was. და ჩემ თავზე როდესაც ვლაპარაკობ, I, მე, ასევე გამოვიყენებთ was-თან ერთად. ხოლო where's გამოვიყენებთ ის რაც უკვე ბევრია. ბევრი გოგონა, many girls, or we, ჩვენ. Boys, ბიჭები, ბევრი ბიჭები. ან შეგვიძლია ნაცვალ სახელი they გამოვიყენოთ და ასევე you, როგორც გითხარით, ეს არის თქვენ, შენ, რომელთანაც გამოიყენება მხოლოდ where. Okay, now please look at the board
And you have two sentences. The weather hot and the clouds white. How do you think? Which of them was or were we should use there? The weather was hot or the weather were hot? Tell me. Yes, you're right. Was. And why? Ratom. You're right. It's uncountable. Is ხომ უთვლადია or non-countable? უთვლადია. ამინდები ხომ არ იქნება? ამინდი იყო ცხელი, ანუ ცხელოდა. Or sunny, when it's sunny we are very hot, or the weather was hot. ხოლო the clouds white. We use were. And why? Daratom? Yes, you're right, because clouds ღრუბლები, ანუ ბევრია. და ბევრთან რას ხმარობთ? Where's. Now, the weather was hot and the clouds were white. But how do we use was or were in question forms? როგორ გამოვიყენოთ კითხვით ფორმაში? It's very easy. Easy თქვენ უკვე იცით, ჩვენ წინა გაკვეთილზე ვისწავლეთ. It's very easy. ადვილია. The weather is on the first place. Weather არის პირველ ადგილს. Yeah? And the was is on the second place. მეორე ადგილი. ზუსტად იგივე შემთხვევა არის clouds. The clouds are on the first place. And where is on the second place. But in the question form, we just change the places. კითხვით ფორმაში უბრალოდ უნდა შევცვალოთ ბავშვებო ადგილები. Now, please look here. The weather was hot, will be. Was, do you see? Was the weather hot? It's very easy. The weather was on the first place, but now the weather is on the second place. ეხლა მეორე ადგილზე. So was on the second place. Now it is on the first place. Was the weather hot? The clouds were white. So the clouds were white. Were the clouds white? Were the clouds white? ხომადვილია. It's very easy. You just change the places. მხოლოდ უნდა შევცვალოთ ადგილები. And now please look at the second part of our board. Do you see these two letters? A, R. Now please pronounce R. Repeat after me. R. Good. მისგან იქნება სიტყვები. Jar, თქვენთვის ნაცნობი jar, კილა. Star, ვარსკვლავი. Dark, სიბნელე, ბნელი. Shark, ზვიგენი. Park, პარკი. Now please repeat once again after me, okay? Jar, star, dark, shark, good, and park, parky. Now please look at these two sentences. There is a star in the dark. The shark is in the park. ესე იგი მე გამოვიყენე ისეთი სიტყვები, რომელშიც არის ეს ასო შეთანხმება AR. There is a star in the dark. გაიხსენეთ წინა გაკვეთილიდან, როგორ უნდა გადავთარგმნოთ ასეთი ტიპის წინადადება? You're right. Like this. სიბნელეში ვარსკვლავია. Bravo.
And the shark is in the park. აი, როდესაც ბავშვებო არ არის უკვე ფრაზა there is and there was and there were, ჩვენ ვთანმით ჩვეულებრივ we translate like this. The shark is in the park. ზვიგენი იყო პარკში. Now, please open your books on page 28. Open, good. And listen to phonics. Read the text and listen. R, jar. R, jar. There's a plant in a jar, there's a star in the dark, there's a boy in a car and a shark in the park. This is the end of our lesson. See you later.